we will cover all the optics questions from KCET 2024. First question. The final image formed by an astronomical telescope is. Astronomical telescope ಯಾವ ತರ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ? Two convex lenses, objective, eyepiece. So ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಮೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜು ಈ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಈಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್, memory based question. Next question. If the angle of minimum deviation is equal to angle of a prism for an equilateral prism, then the speed of the light inside the prism is. Easy ne idu. Speed of the light inside the prism kelidare. Refractive index mu, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? c by v. c is speed of light in vacuum, v is speed of light in prism. Okay, so ಇನ್ನೊಂದೇನು mu equal to angle of minimum deviation find ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, a plus d by 2 divided by sin of a by 2. yes, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, angle of minimum deviation is equal to angle of prism for an equilateral prism. Angle of prism ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? a equal to 60 degrees equilateral prism. Angle of minimum deviation ಮತ್ತೆ angle of prism ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. mu ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. c by v equal to sin of 60 plus 60 120 by 2 divided by sin of 60 by 2. yes, okay. c ಏನು ನಾವು v ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ c ಏನು 3 into 10 power 8 divided by v equal to sin 60. 120 by 2 is 60. Sin 60 is how much? root 3 by 2 divided by sin 60 by 2 ಅಂದ್ರೆ sin 30. sin 30 is how much? 1 by 2. yes or no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಈ ಕಡೆ ರೂಟ್ 3 ಉಳಿತು, v ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿಗೆ ರೂಟ್ 3 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು v equal to 3 into 10 power 8 divided by root 3. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 ನ. root 3 into root 3 into 10 power 8 divided by root 3. root 3 cancels. So the final answer is root 3 into 10 power 8 meter per second. C option. C option correct. Easy. Next question. A luminous point object O is placed at a distance 2r from the spherical boundary separating two transparent media of refractive indices n1 and n2 as shown, where r is the radius of curvature of the spherical surface, n1 is 4 by 3 and n2 is 3 by 2 and r is 10 centimeters. The image is obtained at the distance from the p equal to. okay, ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು n1 ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ? ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, 4 by 3 ಕಡಿಮೆ. n2 is denser medium because this is 1.5, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.3. denser medium, rarer medium 1.33 ಆಗುತ್ತೆ. rarer and denser. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ n2 3/2. ಓಕೆ 3/2 ಇಂಟು ವಿ ಹಂಗೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. n1 4/3 ಇಂಟು ಯು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, is placed at a distance 2r from the spherical boundary. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಇಂದ 2r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಳಿತಿದೀವಿ. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -2r ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್. -2r equal to n2 minus n1 3/2 minus 4/3 divided by r. r already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, r value 10. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ r ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3/2v minus plus 4/6. r value is how much? 10 centimeters ಅಲ್ಲ. r is 10 centimeters. r is 10 equal to 3/2 minus 4/3 divided by 10. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. r is positive because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ r ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ r. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು r ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ r is positive. You care about, sir, why you are taking r as positive? That is the reason. We are measuring in the direction of incident ray. ಅದಕ್ಕೆ r positive. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/2v plus ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1/15 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2r ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ 2r. 10 into 2 is 20. 10 into 2 is 20. So this will be 4 1s are 4 5s are 6 or like, sorry, this is not 6, this is 3. 5 3s are 15 equal to ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ LCM 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 into 10, 2 3s are 3 2s are, so this will be 9 minus 8 is 1. 9 minus 8 is 1. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು 3/2v equal to 1/60 minus 1/15. Okay, next 15 4s are 60, 61s are 60. So LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/2v equal to 1 minus 4 divided by 60. 2 1s are 2 30s are 3/v. This will be minus 3/30. 3 1s are 3 10s are. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನಲಿ v will be equal to -30. -30 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 30 centimeters, ಬಟ್ ರೇರರ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸರ್? ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. -30 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. An equiconvex lens of radius of curvature 14 centimeter is made up of two different materials. Left half and right half of vertical portion is made up of material of refractive index. This is 1.5, this is 1.2 as shown in the figure. If a point object is placed at a distance of 40 centimeter, calculate the image distance. Okay, object L place ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Somewhere here I'll take 40 40 centimeters. P the object ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫೈನಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1/f ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/v ಮೈನಸ್ 1/u. ಇದು ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ? ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1/f1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ಓಕೆ, ಇದು 1/f1 equal to μ1 ಏನು? 1/5 and r1 minus r2. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೆನ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ಲಸ್ 14 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. r1 r2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ? r2 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ 1/r2 ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. μ1 1.5 minus 1 into 1/r1. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ r will be positive 1/14 minus r2 is infinity. So 1/infinity is 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1/f1 equal to this is 0.5 divided by 14. Okay, ಇದು ಹಂಗೆ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. So now we will find 1/f2. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ μ2 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2 ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. μ2 ಏನಿದು? 1.2 1.2 minus 1 into 1/r1. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1/r1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? r ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, -14 ಆಗುತ್ತೆ. r2 -14, r1 ಈ ಕಡೆ r1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು r1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು r2 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ r2 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ r1 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ ಬೈ r1 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ r1 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 1/r1 is 0, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/-14. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ in the opposite direction of incident ray. We are measuring radius of curvature in the opposite direction of incident ray. For that reason it will be -14. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1/f2 equal to this is 0.2 divided by plus it will be 14. Okay, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1/f effective equal to 1/f1 plus 1/f2. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 0.5 divided by 14 plus 0.7 divided by 14 equal to 0.2. This is 0.2, right? This will be 0.7 by 14. ಇದನ್ನ ನಾವು 1/20 ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 1/20, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 1/20. ಇವಾಗ 1/effective ಸಿಕ್ತು. Now we will use this lens formula and we will find the final image distance. ನೋಡಿ, 1/f effective equal to 1/v minus 1/u. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ?
1 by v ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರಿ v ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. u ಏನಿದೆ 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ. ಇಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, -40. This is 1 by 20 equal to 1 by v find ಮಾಡಬೇಕು, 1 by -40. How much is this then? One by 20 minus minus plus ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ -1 by 20 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 1 by 40 ಆಗುತ್ತೆ, equal to 1 by v. This is into 2 into 1, LCM is 40, so 1 by v equal to 1 by 40. So the answer is v is equal to 40 centimeters. v is equal to 40 centimeters. ಈಸಿನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಈಸಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 40 centimeters. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. A galaxy is moving away from the earth so that a spectral line at 600 nanometer is observed at 601 nanometer. Then the speed of the galaxy with respect to earth is. This is actually out of syllabus question. ಇದು out of syllabus ಯಾಕಂದ್ರೆ Doppler's effect ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. This is belongs to Doppler's effect, out of syllabus. But if you want ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿನೇ ಇದೆ. Doppler's effect ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ delta lambda by lambda equal to v by c. Speed of light in vacuum, speed of light or speed of galaxy you can take lambda 600 nanometer, lambda dash 601 nanometer. Delta lambda is nothing but lambda dash minus lambda. This will be 1 nanometer. That substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 nanometer divided by 600 nanometer equal to v find ಮಾಡಬೇಕು, divided by 3 into 10 power 8. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 3 into 10 power 8 divided by 600 equal to v. ಫೈನಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? This will be 1 by 2, 1 by 2 5.5 ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ನೋ ವರೀಸ್, ಈಸಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಪ್ಲರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ. ನೋ ವರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 3 Polaroid sheets are coaxially placed at indicated in the diagram. Pass axis of the Polaroids 2 and 3 make 30 degree and 90 degree with the pass axis of Polaroid sheet 1. If I0 is the intensity of the incident unpolarized light entering sheet 1, the intensity of the emergent light through sheet 3 is. ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಶೀಟ್ 1 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಟ್ 3 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಶೀಟ್ 1 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, I0/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ? I is equal to I0/2 cos square theta. ಥೀಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು I1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I1 equal to I0/2 cos square 30 degrees ಅಲ್ಲ, 30 degrees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I0/2 cos 30 is how much? √3/2. √3/2 square will be, whole square will be 3/4. So the answer is 3 I0/8. ಇದು I1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 I0/8 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ I2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. I2 is equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಗಲ್
90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್? ದಟ್ ವಿಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. But we already found the value for 30 degrees. Then what is the remaining angle? 60 degrees. 90 minus 30 is 60 degrees. So ಇಲ್ಲಿ theta 60 degrees ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ I0 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3I0 by 8 cos square theta. Theta ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 60 degrees because we already covered 30 degree. So that will be cos square 60 degrees. So ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3I0 by 8. Cos 60 is how much? 1 by 2. 1 by 2 whole square is 1 by 4. So what is the answer? 3I0 by 8 4s are 32. Simple. Answer is B. 3I0 by 32. Direct formula question. Last question. Idu. In Young's double slit experiment, an electron beam is used to produce interference fringes of width beta 1. Now the electron beam is replaced by a beam of protons with the same experimental setup and same speed. The fringe width obtained is 2. The correct relation between beta 1 and beta 2 is? Okay. This is, I think this is beta 2. This is beta 2. Beta 2. Okay. Beta 2. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ KE ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋ ವರೀಸ್, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is equal to h by momentum, that is mv. Okay. Fringe width formula with respect to small d and capital D, that will be fringe width is equal to lambda capital D by small d. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, from this expression beta is directly proportional to lambda, fringe width is directly proportional to wavelength. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, lambda is inversely proportional to mass. Okay, first electron ತಗೊಂಡು beam produce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ beta 1 ಬಂತು. Second, they have replaced electron with protons. Mass of protons is greater than mass of electrons. Remember this one, ತುಂಬಾ important. Mass of protons is greater than mass of electrons. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ with respect to lambda? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, lambda p is less than lambda e. Lambda p is less than lambda e andre that is directly proportional to beta fringe width. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? Beta p is less than beta e because lambda is directly proportional to fringe width. Lambda of p is less, that means beta of p is less. Beta of p ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು? Beta 2, right? Because proton. Beta 2 is less than beta 1. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ? 2. Beta 1 is greater than beta 2. Here also beta 1 is greater than beta 2. Simple. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. Till then, keep practicing. I am Ola from Sri Gurukula, signing off.